Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. As the European Union enters a period of multiple crises, the government decided on Wednesday to launch a national consultation. After a lot of us, our views will be heard, said the Parliamentary State Secretary in the Prime Minister's office. Demeter said that in the EU, economic problems are mixed with security threats. At such a time, it is important that no one can make decisions about us without us, he said. Hungary has accumulated a lot of disputes with Brussels. There are plans that would severely limit economic room for maneuver and threaten security. There is constant pressure to give more money to the Ukrainian-Russian war, the State Secretary said, underlining that we are helping the Ukrainian people in need, but we don't want to get involved in the war. He added that despite Hungary's protest, the new migration package had been pushed through by a qualified majority. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced at the weekend that the second phase of the campaign to destroy Hamas had begun with a ground offensive in the Gaza Strip. Projecting an image of unity, Defense Minister Yoav Gallant and War Cabinet counterpart Benny Gantz added at the press conference in Tel Aviv that the decision to launch ground operations was unanimous in both the War Cabinet and the Security Cabinet. Expanding the ground offensive in no way conflicts with our ability to bring back hostages, he argued. But he later claimed in a post that security chiefs had not warned him of an imminent Hamas attack. The post drew sharp criticism, with people saying he was trying to dodge responsibility for the disaster. Prime Minister Benjamin Netanyahu deleted the post some 9 hours later and apologized for his earlier statement, blaming in particular the head of military intelligence, Major General Aharon Haliva, and head of the Sabak Internal Security Service, Ronen Bar, for the failure that led to the 7th of October massacre. Israel is significantly increasing the amount of aid it will deliver to the Gaza Strip at the request of the United States. The head of the Israeli Army's Civil Administration Unit Kogat in the Palestinian-occupied territories announced on Sunday. Elad Goren said that the joint Israel-US-Egyptian team will work to bring in aid at the Nisana crossing between Egypt and Israel, 40 kilometers south of the Gaza Strip. Trucks carrying aid will be screened at the crossing and supplies will be delivered to UN agencies in southern Gaza, he said. As for the water supply, Goren acknowledged it was below the necessary level for the time being, but stressed that there was still enough water available for the people. He underlined that 90% of the water needs in the Strip comes from the Palestinian territories and only 10% from Israel. The Israeli authorities also stressed that there is no shortage of food in the area. Thousands of people have stormed the humanitarian aid warehouse of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Gaza Strip, said the agency. According to the information, the people took mainly flour and other basic foodstuffs and cleaning supplies. Thomas White, UNRWA's office manager in Gaza, described the phenomenon as worrying, pointing out that the storming of the warehouses was an indication that order was beginning to break down in the zone, which had been under strict blockade for almost 3 weeks now. And finally, for the weather, cloud cover could increase everywhere in the evening. Tomorrow, a cold front will determine our weather. The temperatures will average around 8 to 15 degrees Celsius in the morning and 18 to 24 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Da die Europäische Union in einer Zeit zahlreicher Krisen eintritt, hat die Regierung am Mittwoch beschlossen, eine nationale Konsultation einzuleiten. Wenn wir viele sind, werden unsere Ansichten gehört werden, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Büro des Ministerpräsidenten. Demeter sagte, dass sich in der EU wirtschaftliche Probleme mit Sicherheitsbedrohungen vermischen. In einer solchen Zeit sei es wichtig, dass niemand ohne uns Entscheidungen über uns treffen kann, sagte er. Ungarn hat viele Streitigkeiten mit Brüssel angehäuft, wo es Pläne gibt, die den wirtschaftlichen Handlungsspielraum stark einschränken und die Sicherheit gefährden würden. Es gibt einen ständigen Druck, mehr Geld für den ukrainisch-russischen Krieg zu geben, sagte der Staatssekretär und betonte, wir helfen dem ukrainischen Volk in seiner Not, aber wir wollen uns nicht in den Krieg einmischen. Er fügte hinzu, dass das neue Migrationspaket trotz der Proteste Ungarns mit einer qualifizierten Mehrheit durchgedrückt worden sei. Israelischer Premier Benjamin Netanyahu gab am Wochenende bekannt, dass die zweite Phase der Kampagne zur Zerschlagung der Hamas mit einer Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen habe.
Verteidigungsminister Yoav Gallant und sein Kollege im Kriegskabinett Benny Gantz gaben auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv ein Bild der Geschlossenheit ab und fügten hinzu, dass die Entscheidung für die Bodenoffensive sowohl im Kriegskabinett als auch im Sicherheitskabinett einstimmig getroffen wurde. Die Ausweitung der Bodenoffensive steht in keiner Weise im Widerspruch zu unserer Fähigkeit, die Geiseln zurückzubringen, argumentierte er. Später behauptete er jedoch in einem Posting, die Sicherheitschefs hätten ihn nicht vor einem bevorstehenden Hamas-Angriff gewarnt. Der Beitrag wurde scharf kritisiert und es hieß, er versuche, sich von der Verantwortung für die Katastrophe zu drücken. Premierminister Benjamin Netanyahu löschte den Beitrag etwa 9 Stunden später und entschuldigte sich für seine frühere Erklärung, in der er insbesondere den Chef des militärischen Geheimdienstes, Generalmajor Aho Haliva, und den Chef des internen Sicherheitsdienstes Sabak, Ronen Bar, für das Versagen verantwortlich machte, das zu dem Massaker vom 7. Oktober geführt hatte. Israel wird auf Ersuchen der Vereinigten Staaten seine Hilfslieferungen für den Gazastreifen erheblich aufstocken, wie der Leiter der zivilen Verwaltungseinheit Kogat in der israelischen Armee in den besetzten palästinensischen Gebieten am Sonntag mitteilte. Elad Goren sagte, dass ein gemeinsames israelisches, amerikanisch-ägyptisches Team die Hilfsgüter am Grenzübergang Likana zwischen Ägypten und Israel etwa 40 Kilometer südlich des Gazastreifens einschleusen wird. Die mit Hilfsgütern beladenen Lastwagen werden am Grenzübergang kontrolliert und an UN-Organisationen im südlichen Gazastreifen ausgeliefert, sagte er. Was die Wasserversorgung anbelangt, so räumte Goren ein, dass sie derzeit unter dem notwendigen Niveau liege, betonte aber, dass immer noch genügend Wasser für die Menschen vorhanden sei. Er betonte, dass 90% des Wasserbedarfs im Gazastreifen aus den palästinensischen Gebieten und nur 10% aus Israel stammen. Die israelischen Behörden betonten auch, dass es in dem Gebiet keinen Mangel an Nahrungsmitteln gebe. Tausende von Menschen haben nach Angaben des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Gazastreifen die Lagerhäuser für humanitäre Hilfe gestürmt. Den Angaben zufolge erbeuteten die Menschen vor allem Mehl und andere Grundnahrungsmittel sowie Reinigungsmittel. Thomas White, Leiter des UNRWA-Büros in Gaza, bezeichnete das Phänomen als besorgniserregend und wies darauf hin, dass die Stürmung der Lagerhäuser ein Anzeichen dafür sei, dass die Ordnung in dem Gebiet, das seit fast 3 Wochen unter einer strengen Blockade steht, allmählich zusammenbreche. Und schließlich zum Wetter. Im Laufe des Abends könnte die Bewölkung überall zunehmen. Morgen wird eine Kaltfront unser Wetter bestimmen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 8 und 15 Grad am Morgen und zwischen 18 und 24 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. האיחוד האירופי נכנס לתקופת משבר, וזו הסיבה שהממשלה החליטה ביום רביעי לפתוח בהתייעצות לאומית. אם נהיה רבים, דעתנו תישמע, אמר מזכיר המדינה הפרלמנטרי של לשכת ראש הממשלה. צ'אבה דומטל הסביר כי בעיות כלכליות מעורבות עם איומים ביטחוניים באיחוד. בתקופה כזו חשוב שאף אחד לא יוכל לקבל החלטה לגבינו בלעדינו, אמר. הונגריה צברה מחלוקות רבות עם בריסל, שם יש תוכניות שיגבילו מאוד את חופש התנועה הכלכלי ויאיימו על הביטחון. יש לחץ מתמיד לתת יותר כסף למלחמה האוקראינית-רוסית, אמר מזכיר המדינה, והדגיש כי אנחנו עוזרים לאלו שנמצאים בצרות באוקראינה, אבל אנחנו לא רוצים להסתבך במלחמה. הוא הזכיר למרות מחאתה של הונגריה, חבילת ההגירה החדשה עברה ברוב מיוחס. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בסוף שבוע כי השלב השני של המערכה להשמדת חמאס החל עם המתקפה הקרקעית שנפתחה ברצועת עזה. במסיבת עיתונאים בתל אביב לצד שר הביטחון יואב גלנט וחבר קבינט המלחמה בני גנץ, הוסיף נתניהו כי ההחלטה להתחיל בפעילות קרקעית התקבלה פה אחד הן בקבינט המלחמה והן בקבינט הביטחוני. הרחבת המתקפה הקרקעית אינה מפריעה בשום אופן ליכולתנו להחזיר את בני הערובה, טען. עם זאת, מאוחר יותר טען בפוסט שראשי הביטחון לא הזהירו אותו מפני המתקפה הקרבה של חמאס. הפוסט עורר ביקורת נוקבת שבה אמרו שהוא רוצה להתחמק מהאחריות לאסון. ראש הממשלה בנימין נתניהו מחק את הפוסט כ9 שעות לאחר מכן והתנצל על התבטאותו הקודמת, שבה האשים במפורש את ראש המודיעין הצבאי, האלוף אהרון חליבה, ואת ראש השב"כ רונן בר בכישלון שהוביל לטבח ב7 באוקטובר. לבקשת ארצות הברית, ישראל תגדיל משמעותית את היקף הסיוע שיועבר לרצועת עזה, כך הודיע ביום ראשון ראש קוגת, יחידת הצבא הישראלי המשרת את המנהל האזרחי בשטחים הפלסטיניים הכבושים. אלעד גורן אמר כי קבוצה ישראלית אמריקאית מצרית משותפת תפעל על כניסת הסיוע במעבר ניקנה בין מצרים לישראל,
40 קילומטרים דרומית לרצועת עזה. משאיות נוסעות סיוע ייבדקו בגבול, המשלוחים יעברו לארגוני האום הפועלים בחלק הדרומי של הרצועה, אמר. והתייחסו לאספקת המים, מודה גורן, כי כרגע מתחת לרמה הנדרשת. אך הדגיש כי עדיין יש מספיק מים לרשות האנשים. הוא הדגיש 90% מצרכי המים של האזור מגיעים משטחים פלסטינים ורק 10% מישראל. עוד הדגישו הרשויות הישראליות כי באזור לא קיים מחסור במזון. אלפי בני אדם הסתערו על מחסני סוכנות הסעד של האום לסיוע הפלסטינים, הלוא אונר"א ברצועת עזה מאחסנת סיוע מוניטרי, הודיע הארגון. על פי המידע, אנשים לקחו בעיקר קמח ועוד מוצרי מזון והיגיינה בסיסיים. תומאס ווייט, ראש משרד אונר"א בעזה, כינה את התופעה מדאיגה והדגיש כי הסתערות המחסנים מעידה על כך שהסדר באזור מתחיל להידרדר, שנמצא במצור קפדני כבר כמעט 3 שבועות. ולמזג האוויר, שכבת העננים עשויה להתגבר בכל מקום בשעות הערב. חזית קרה תשפיע על מזג האוויר שלנו מחר. הטמפרטורות חזויות להיות בין 8 ל-15 מעלות בבוקר, או בין 18 ל-24 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.